Hola, Jonathan. For this objective, goal number 3, we're going to be working with rulers, measuring tape, paper clips, or blocks. Jonathan will correctly measure the length of objects. Entonces, para este objetivo, Jonathan va a determinar cuál objeto es largo o corto. Long or short. Esto es tu anchor chart para que lo estudies. Long. This pencil is long. This pencil is short. So for your assignment, Jonathan will write T to show tall and S to show short under each picture. Entonces, para este trabajo, Jonathan lo que va a hacer es escribir una S si es corto y una T si es largo. Short, short, and long. For this one too, write the T or the S for all of this assignment. Whenever you're done, you take a picture of it and you send it. So that is it. Nada más escribir las letras para largo y corto aquí en estas cajitas de abajo.